rất nhiều The thứ. second half of the Yeah. auction is about to begin. Please make your way to the venue. Nữa sau buổi đó bắt đầu 4 phòng trượt không? Vào. Ladies and gentlemen, welcome back. Mm. Up next in our auction is tonight's showpiece, the one-of-a-kind Robe of Heroes. Legend has it that, long ago, this was a garment that only a hero could wear. What's truly fascinating is the unique gem embedded in the collar of this robe. It's unlike any gem I've ever seen. Almost magical. Đội quỷ tế được lưu trữ. Wise, that gem's probably what we're looking for. Such an important item, yet it's just there on a piece of clothing. How gaudy. This auction sure is busy. There's people of all sorts, whether they belong or not. Robe of Heroes. What a tacky name. Nonetheless, I'll secure it. In the name of the Ravenlock family. Yes, I see it. Seems authentic. Of course, I'll keep an eye on it. Xong rồi ra giá kịch liệt, chỉ còn 2 người đấu giá. Chúng ta ở đâu hiện tại có giao rồng Ravenloft Hatman. Ok. I didn't expect this to drag on so long. I believe there is no meaning in continuing this senseless bidding war. Frankly, wasting time irks me more than squandering money. So, my friend, let's cut to the chase. What did you have in mind? This man is pretty shrewd. Maybe I should match his energy. Không có thể đưa ra điều kiện. Perhaps a better question should be, what can you offer me? The ball's in my court now. Good. I enjoy conversing with people of sufficient intelligence. There are more antiques in this auction than just the robe. Why rush into this? You might find something else you prefer. Tôi đến không phải vì đồ sưu tập. I'm not a collector, so I'm not into antiques. That robe... In that case, how about we strike a deal? All I want is that gem. So, if you cease bidding now... He called our bluff. The Ravenlock family always gets what they desire. If you haven't... Trùng hợp quá, tôi cũng vậy. What a coincidence. I too always get what... You're quite confident. You know when to stand your ground. Well done. Ok. My time is valuable, my friend. I've already lost a significant amount of dennies talking to you. If I offer you a token of appreciation, let's say a hefty sum of dennies. Tôi cũng có thể cho ông nên đi. In that case, if I were to give you a hefty sum of dennies, would you back down? I fear my price is beyond your means. It's been a while since someone dared speak to me like that. All right, since I can't sway you, we'll have to settle this with our financial power. But let me be clear. No matter how high it goes... Drat. Though the mayor gave us a substantial amount of dennies, I have a feeling it won't be enough to win against someone with this amount of finance. Thank you, everyone. It appears I'm the final winner of this auction after all. Well, I'll be taking this masterpiece with me. Of course. Damn it, we almost won. Ugh, Denny grabbing jerks. I got a message from Hugo. He wants us to... What? look up? What happened? Chuyện gì xảy ra vậy? Why'd the lights go out? What's going on? The power went out? Mommy, I'm scared.
Ladies and gentlemen, welcome to tonight's auction. My apologies for the long and dreary opening. Losers always have a lot to say. That guy looks familiar. Is that? What are you all standing around for? Someone deal with this intruder! How uncouth. I'm simply here to reclaim what's rightfully mine. You! When did you? Well then, tonight's show is coming to an end. I wish you all a lovely evening. Yours truly, Mockingbird. After him! Catch that thief or forget about getting paid tonight! Wow. I can't believe he's here. And his target happens to be that core, too. Forgive me, Master Proxy, but that... Mockingbird and I have... Thực ra tôi cũng quen. You might find it surprising, but I know him too. You do? Kể cái chuyện Hugo với lại con đặc biệt nhấn mạnh rằng mình thật sự không có ý giấu anh này. I see. So that's how you know him. Years ago, we founded Mockingbird, the Phantom Thieves Syndicate. Things started off well. We were young, with naive ideals and lofty goals, and we pursued what we thought was right. But one night, there may have been signs of what was to come, but no one noticed them at the time, or perhaps we chose to ignore them. Eventually, I left Mockingbird and accepted the olive branch extended by the mayor. The separation was, shall we say, less than amicable. And my dearest friend became my sworn enemy. Master Proxy, if I may ask, what do you think of Hugo? Mặc dù trước đó anh ta đã giúp chúng tôi nhưng cứ cảm thấy rất kỳ lạ. Though he helped us before and he seems pretty nice, I can't help but feel something's off. He is a part of Mockingbird after all. Mockingbird has changed from how we envisioned it. And Hugo too, No, it's nothing. In any case, he is very dangerous. I'm still unsure of his intentions, but we cannot risk letting him have the sacrifice core. Based on my past experiences, I can likely predict the route he'll take to evade his pursuers and escape. However, this path lies within the hollow. Master Proxy, can you... Tiết kiệm thời gian, mình trực tiếp qua đó là được. Let's head straight there. I'm feeling pretty strong right now. Very well. Please, follow me then. Chính hướng này chính là hướng này chúng ta vào lỗ hổng từ đây chắc chắn sẽ được kịp thắng. Đúng rồi, về người thân của cậu đã về nhà trước rồi. Vậy thì tốt rồi. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cậu trong lỗ hổng. Các anh sẽ không đánh nhau chứ? Tôi hy vọng sẽ không xảy ra chuyện như vậy trên đường. Nhưng thực tế thì phải xem thái độ của hắn. Nếu chuẩn bị xong, chúng ta vào lỗ hổng. As I thought, Hugo really is here. When we were still working together, he would often choose routes that were difficult to attack, yet easy to defend. Master Proxy, the layout of the port is complex.
Ethereals may jump out from any corner. Do be extra careful. There are so many ethereals. They don't seem to be phasing him at all. Take this, though I am loath to admit it. Vẫn một đêm bị phá hủy rồi, không để ngán được chúng ta. Đấy yên tâm, thì phải tìm đặc thù chứ không có thể sửa chữa đó. Chạy mất rồi. Đi thôi. Careful, or you'll get hurt. I'm not going to let you have your way. Master Proxy, that's one of Hugo's weapons. Make sure to avoid it. Stand still. It may look like a coin. He's extremely familiar with this place. Master Proxy, dragging this out will only be to our disadvantage. Let's proceed through here post-haste. Stay calm now. The mechanism here isn't damaged. It's still functioning normally. Something's not right. It feels too easy, almost as if he let us through on purpose. Stand still. Evade now. Stay calm now. Rồi. Đáng ghét quá nhưng bây giờ là tên đó từ cơ chạy trốn mất. Còn đây là năng lực chạy trốn của siêu đạo chích sao? Khỏi đốt vô năng lực được rèn trận chiến tế. Dù sao cũng được rèn luyện qua những trận chiến tế, hắn rất giỏi những thứ này. Tôi đã không làm hướng chạy khu vực phía trên. Ta vừa dỗ vừa vào lỗ hổng này. Ok. This must be the right way. Not to worry, Master Proxy. We'll be able to catch. Biết ngay các bạn có vấn đề. Okay. It should be this way. Vâng, mỗi nhân này. Người dẫn mang ở phía một đám người vũ trang đầy đủ. Are they from the auction? No, they shouldn't be able to track Hugo here. They're likely just hollow raiders. Back then, Hugo would typically retreat into a hollow after securing the goods. And as his partner, I'd be responsible for leading the pursuers astray. I'm unsure if he has a partner now, or who they might be if he does.
Anh ấy chắc chắn còn chịu mà. Well, Phantom thieves usually have partners. I assume he must have recruited a new one by now. True. That could make things trickier, as he may have passed the core to his partner. Regardless, Master Proxy, let's steer clear of those Hollow Raiders for now. Although I'm confident in my ability to defeat them, a clash here might delay us and jeopardize your safety. Our main focus now is locating Hugo and retrieving the gem. This. Stand still. Stay calm now. Stand still. He should be nearby. Long time no see, traitor. It was you who broke the oath, not me. You haven't changed, pompous and self-righteous. You're beyond reason. Both of you, enough already! Master Proxy. Are you all right, Master Proxy? Any injuries? Oof. Xong rồi. Không I'm sao đâu. fine. I just forgot I wasn't using EOS. I thought your attacks would just go over my head. I'm not used to being this tall, I guess. Rest assured, manager, my blade has always been steady. I'll never point my weapon at my allies, especially not you. As for that oaf, he has no sense of control in the heat of battle, even turning on his own comrades. I'd thank you not to spread lies. What are you denying? I merely spoke the truth. Oh. Oh, yeah. Thought we were in for a tough day, but it seems we struck gold in the end. If you value your lives, you better hand over all your etheric resources. I have no conflict with you, gentlemen. I'm here for personal reasons. Cut the crap. It's been a rough day, and we need something to make it right. Whatever your business is, pay your dough or bite the dust. Oh. Pay our dough. This is the Hollow. Not even the current mayor of New Eridu would dare to make that assertion. Am I correct, Mr. Mayflower Watchdog? You sure have a mouth on you, pretty boy. Don't push it. We've buried idiots like you in the Hollow before, and soon you'll be joining them. I'd urge you to reconsider. Huh? Unfortunately, your kind advice has come. They've already worn my patience thin. Oh, help me! Scared? Then perhaps you should think twice before you act. You've made your bed. Now lie in it. Sorry, I'm so sorry. Please have mercy.
won't do it again. Are you quite done blowing off steam? Don't kill them. I'll hand them over to public security once we're... Who do you think you are to tell me what to do? They weren't planning to show you any mercy, yet you forgive them so easily. You haven't changed at all over the years, Lycon. To hell with you and your foolish fantasies of being some almighty savior. Haven't you learned your lesson from what happened with your eye and legs? My principles remain unshaken. No one has the right to take another's life. Sinners deserve punishment. Do you know how many? I'm merely delivering the... It is not our place to pass judgment. I know I will not sway you. There's no point in... I will stop you. I always will. Go ahead and try. I will defeat you. I always will. Be prepared to kneel before me, traitor. You talk too much. Is that all? Amateurs. Đúng là đấu tay đôi. Thầy vui chứ. Do you two have to fight? Ready to continue. My apologies, dear manager, but I'm itching to teach him a lesson. Oh, shut up. I have you now. Amateurs. This. I'll eliminate any obstacle. Oh. Whew. Worry not. Mastery of my skills will come in time. But there's something more important I would like to teach you. Something about faith. Does a phantom thief even need faith? Of course. What else would we fight for? For wealth, fame, and power to stand at the top, so nothing and no one. Isn't that what everyone? Or perhaps by faith? Do you mean something asinine and empty, like justice, dreams, or friendship? Hilarious. Grow up, Lycon. It's time to let go of your naive fantasies of being some almighty savior. You just don't get it. All right, enough squabbling. What I'm trying to teach you is very simple. I may not walk the path of justice, but I do not walk the path of evil. There's too much injustice in this world. And there are times when it becomes necessary to right those wrongs with unconventional methods. Taking lives, however, is out of the question. Life is a precious gift, one that nobody has the right to steal. No one should have the authority to judge whether another lives or dies. Keep that in mind. I will. You don't seem convinced, Hugo. As you mentioned, that's why we must strive to bring fairness to this world. Those who cause harm should face consequences, just as those who take lives. But not all lives hold the same value. Sometimes, you may need to eliminate one if it means saving more. You're too proud. Your pride may lead you astray. I have my own path and beliefs, Jack. I'll determine for myself what's fair and unfair. Hey, watch your mouth. If it weren't for Jack, you'd be dead already. You're a smart kid, Hugo.
Skill too. You could easily take the life of a sinner. However, what if one day you found out you were wrong? What if that so-called sinner were innocent? Could you I wouldn't make that mistake. To err is human. Everyone is bound to make mistakes. It's good you are open with your thoughts. I just don't want your troubled past to weigh you down. Because your hatred doesn't define you. It only eats away at you. Anh sao vậy? Are you okay, Lycon? You've been quiet for a while. My apologies, Master Proxy. I was just reminded of some past memories. Before Hugo and I founded Mockingbird, we had a mentor, Jack. He took us under his Jack wing when we were in dire tên nó mạnh straits, chứ. imparting his skills and life lessons. Jack trong game thì nhận 2 đệ tử, Jack ngoài đời thì bỏ con. Mẹ nghe dục thật. Jack trong, tôi thấy ông tên Jack trong phim trong ấy đều có trách nhiệm người đời luôn. Jack ngoài đời kỳ quá. But Hugo didn't agree with his viewpoints. Perhaps our paths were always fated to diverge. Nguyên nhân khiến anh và Hugo đòn tuyệt là gì? I've been curious for a while now. What caused you two to split? Mockingbird faced numerous triumphs, but also setbacks, and one of them was a disastrous one. Hugo. You... Was this you? So what if it was? Have you gone crazy? Have you been planning this all along? You bury all these lives in the name of vengeance? They deserve to die. Especially my so-called father. I should have killed him a long time ago. You know what, Lycon? There's some people whose only purpose in life is to bring more suffering into this world. Sometimes murder is what brings justice back into this world. And for that, I must stain these hands in blood. Enough! I can't trust anything you say anymore. I'm leaving Mockingbird, now! Where are you going? Anywhere. Someone from the Mayflowers got in touch with me before. Are you mad? You know what those hypocrites in city administration are like. They're no different from tops. We fought them together all this time, and now you're leaving to serve as their lapdog. Are you going to turn your back on Mockingbird? The mayor is different from the others. But it doesn't matter. I'm not going to even try convincing you. As your friend, I'll give you one last piece of advice. Otherwise, the day will come where your hatred and ambition will consume you. My apologies, Master Proxy, that you had to hear such an unpleasant tale. Hugo came from a powerful family, and his relationship with them was always strained, especially with his own father. So much so that Hugo wanted to personally put an end to him. After shouldering a mountain of injustice, Hugo ran away from home. That's when Jack and I met him. And that setback that Mockingbird suffered turned out to be intimately connected to his family. I had thought it was just a normal mission, when in fact he was plotting revenge. He took advantage of me and everyone else there. I do not mean to pass judgment on him and his decision, but I refuse to accept a partner who is willing to trample over other people's lives for their own desires. Perhaps his family left a mark on him that continues to influence him to this day. In any case,
Hugo still has the sacrifice core. We should contact the mayor to plan our next moves. Rồi, để tôi đi nấu cơm. Rồi vô tiếp. Chờ dấu nha mọi người.
Tôi quay trở lại đây. A pleasure to speak with you again. Lycon has already filled me in on Mockingbird stealing the sacrifice core. I'll deal with it. Có cần chúng tôi giúp không? Anything else we can do to help? I mean, we didn't manage to complete our mission. No. You've done well. It's just not appropriate for you to get involved in what... Những việc nguy hiểm hơn cũng đã từng làm. We've been through far more dangerous situations. Plus, we've dealt with Mr. Mockingbird before, so maybe we could help you. Really, I appreciate your kindness. It's just... Very well. Seeing as you're all people I know I can trust, I'm going... Not long ago, I received a letter declaring criminal intent. Sir. Lycon, I know you don't want to place them in danger. I feel the same way. That letter threatened to use a sacrifice to take vengeance against the entire city of New Eridu. What do you mean by vengeance? I believe the person, or the organization, who sent the letter is planning to use the sacrifice to mount a large-scale attack against the city. Everything we've uncovered so far seems to support this hypothesis. As you know, the sacrifice's true power is a mystery and cannot be controlled if anyone attempts to use it as a weapon. This is no small issue. If this gets out, it'll send the public into a panic. Please promise me you'll keep things confidential. Vậy thì càng nên để chúng tôi giúp. Then let us help out. We can do our part too. But it's like I said before, it'll be too dangerous for you. Whichever way you look at it, you're still citizens of New Eridu. Plus, Carol would be furious with me if I put you in danger. If she were still around. Anyway, I'm not at liberty to discuss this matter any further. Please rest assured that we will handle things properly as the administrative authority of New Eridu. That's right. Master Proxy, please trust us. So that'll be all for today. Goodbye for now. Anh Quái mặc dù thị trưởng và lại có vẻ không muốn chúng ta can thiệp vào chuyện này. Chúng ta có thể tự điều tra. Đúng vậy, nếu bức thư tình báo phạm tội đó là có thật thì quan chuyện quan tới an ninh của Enimerido, quỷ tế ca tụng Ringer làm sao chuyện này có thực sự ẩn giáo bí mật xa xôi đó, hơn nữa có thể liên quan đến thầy. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể có tay đứng nhìn. Đó, chúng ta phải tìm thời gian rảnh thảo luận chiến lược đi. Hôm nay thì thôi, cảm giác xảy ra quá nhiều chuyện, chẳng đến thì anh có để ý không trang phục của chim nhà như là chỉ đeo mặt nạ thôi. Là kiểu quan niệm đeo mặt nạ thì sẽ không bị nhận ra. Nghe có vẻ giống kính của nhân vật kinh điển rồi đó. Ông xịp nhân chứ ai nè, ông đeo mặt xịp ngoài quần. Được rồi, không đùa nữa, chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Một giấc ngủ ngon lành thành công hồi phục thể lực. Anh giờ chúng ta thảo luận xem điều tra về hội ca tụng thế nào đi. Bắt đầu điều tra từ Ringer đi. Em cũng thấy vậy, bên phía giám sát trật tự kết án vội vàng như vậy có vẻ khả nghi. Quả nhiên vẫn nên đi tìm John để tìm hiểu xem. Anh sẽ đến cục Nghệ An xem sao. Vậy thì nhờ anh rồi, em cũng sẽ tìm kiếm thông tin trên Internet. Anh đi sớm về sớm. Ok. I'll have to work overtime to finish this mission report. You're here. Là cậu có chuyện không? Tôi muốn hỏi về chuyện của Ringer. Ngồi xem tin tức rồi, bên giám sát trật tự đã lấy lý do
cá nhân để kết án. Trước đây tôi thấy kỳ lạ nhưng đã gặp phải không ít trở ngại, giống như một cái lực ngầm không muốn tay vào chuyện này vậy. Đáng nghi thật. Đúng vậy, nhưng cũng có thể do thân phận của tôi khá nhạy cảm. Theo tôi biết thì sau khi kết án, tất cả di vật do tiểu quan cơ để giao cho đội ứng phó lỗ hổng để xử lý. Nhưng thứ tôi được trong cục sàng lọc qua rồi, không có điểm nào khả nghi. Ta có thể qua đó hỏi thử. Còn các đồng nghiệp bên nghiệp ở cục trị an nữa, trước đây mọi ít nhiều cũng từng làm việc với ngài Ringer, nói không chừng biết được điều gì đó. Tuy rằng tôi cũng muốn cùng mọi người điều tra nhưng dạo gần đây hơi bận. Đợt vừa rồi đã xảy ra buôn bán bộ phận cơ thể còn số vụ án mất tích kỳ lạ. Không sao, tôi tự mình điều tra trước xem sao. Được, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Nhân viên trị an Hiền Hòa. Cô có biết Ringer không? Ý cậu là sĩ quan Ringer. À không đúng, bây giờ ông ta không còn sĩ quan nữa rồi. Không tiếc ông ta lắm nhưng để lại. Lúc trước là do tôi sắp xếp, giờ có thể coi là di vật rồi. Di vật của ông ta có gì đặc biệt không? Tất cả đều đồ vật bình thường, nghe ngóng được riêng trong cuốn sổ tay luôn mang theo bên. Tôi không thấy cuốn sổ trong di vật chắc rơi đâu đó rồi. Nếu là bây giờ những thứ đó được đưa đến bị ứng phó lỗ hổng rồi. Tôi nhớ là biệt đội 6 thì phải. Có thể cung cấp, có thể do cấp trên nghi ngờ cục trị an có nội gián. Xin chào, vị công dân này có giúp đỡ không? Bạn có biết Ringer không? Ngài Ringer tôi biết. Từng thấy ngài lén lút dùng máy ghi âm trong nhà vệ sinh. Khi là những gì mình làm vào ngày mai, chắc sợ mai sẽ quên mất. Nhớ con người căn hộ vì sao hay chỉ có ngài Ringer như vậy. Nhưng nếu lúc đó trong những còn có người khác, chắc là sẽ không làm như vậy. Vì tôi bamboo nên mới thấy chuyện như vậy nhỉ. Thì ông có vấn đề sao? Anh có biết chuyện của Ringer không? Chuyện của Ringer tôi đã không? Đó chứ. Không, là không. Vậy thì tốt, lúc trước nói gì về chuyện của Ringer? Sợ bị phóng viên nghe ngóng rồi viết lung tung. Không biết sao anh ấy lại trở nên như vậy. Trước đây rõ ràng tốt, nhiều năm trước sau khi anh ấy ra khỏi lỗ hổng, tính tình đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây còn nói anh bị thương hoặc đã chứng kiến thảm kịch gì đó trong lỗ hổng, nhưng lần hành động đó rất thành công và cứu được không ít cư dân từ trong lỗ hổng. Bản thân cũng không hề bị thương, thật kỳ lạ. Còn thông tin gì khác không? Thật ra như từ rất lâu đã bị không được tốt, thường hay quên. Lúc đó không còn đề anh ấy viết, còn đề anh ấy viết gì không mấy anh thì có nghe lọt không? Còn những việc khác tôi không biết nữa. Sau khi thăm dò một vòng, nhận được không có thông tin về sau khi chia sẻ thông tin này với Du Doanh và hẹn cô ấy gặp nhau ở đội phó lỗ hổng. Quả nhiên vẫn phải kiểm tra lại, ghi đỡ lại. Bây giờ hãy đến biệt đội phó lỗ hổng thôi. Có vẻ như là do lỗ hổng bị giật nhớ. Today's training. Cậu tới rồi. Du Doanh hãy nói với cậu ấy về tình hình hiện tại. Chúng ta lấy toàn bộ dịch tình không có nhiều bất cứ thường. Nghe nói ông ta có cuốn sổ tay. Sổ tay sao tôi không nhớ có, nhưng có hộp băng ghi âm. Ghi âm này trước đó tôi có được mê rồi đều liên cuộc hộp thằng này không có gì thì cả nghi. Hình như nặng không một chút. Có phải có cũng có loại các món nên nào không? Không cần đâu, nhưng trong dung này không chỉ đủ không sót từng em có trang đã kiểm tra lần không có vấn đề gì. Có một hộp băng ghi âm nặng nhưng hộp băng khác có thể bên trong có dấu thứ gì đó. Đúng là như vậy, trọng lượng của hộp băng ghi âm này không giống với những hộp khác. Chúng ta kiểm tra lại đi. Cẩn thận kiểm tra băng, kiểm tra bên trong
phần thông tin được mã hóa. Do vậy đây chính là nguyên nhân trọng lượng của nó khác thường. Nhưng phải làm thêm được phá giải nó, tôi có thể thử. Vậy thì giao cho cậu đấy. Phải chơi này. Giải mã hacker chơi nhịp điệu. Trời ơi, trời. Nói bản chơi nhịp điệu không, thấy hack chỗ nào. S-Run S-Ray S-Rating. Phá giải công, đúng là cậu có khác. Có vẻ như cuộn băng này có nội dung mới có thể phát. Thú vị thật, hóa ra còn dùng cách này để giấu thông tin mật. Cơ mật gì vậy? Tôi cũng nghe. Du Duyên cô đang căng thẳng, tôi không biết. Nhưng có linh cảm không lành, dù sao thì cũng thứ một mấy công sức để che giấu. Trong đó không chừng thực sự ẩn chứa đáp án. Hay chúng ta cùng nghe nhé. Không, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Dù thế nào nữa phải đối mặt với chân tướng. All right, let's get started. I'm probably not getting out of this hollow, but at least this tape recorder still works. I gave away my anti-corruption equipment to save those civilians, so I'm not in good shape. Unfortunately, we came up against a horde of ethereals right after, in the thick of all the fighting. I turned back and realized that I was somehow alone. Luckily, I managed to defeat the ethereals, but the wounds and corruption I sustained in doing so should be fatal. I don't mean to cast the blame at all here, and if any of my colleagues ever pick up this cassette, it's just human nature. It's normal. I just have a few regrets. Oh, what's that over there? I've seen a miracle. Yes, that thing is right. So long as humanity is in constant conflict against the Hollows, only by embracing everything. It's the only way. Only by embracing this power. Oh, Creator, please grant me this. Sau khi nghe xong, mọi người đều rơi từ Du Duyên trông rất buồn. Du Duyên, cậu ổn chứ? Are you okay, Julian? Don't be so down. Thanks. I'm okay. It's just, even though we had our suspicions, now that everything is out in the open, I can't help but feel a little... Well, at least now I know the reason why he changed. What did Bringer say during the recording? Whatever it was, he called it a miracle. I saw the mission report from that incident. Bringer emerged from the Hollow unscathed, completely free from injury or corruption. Plus, I remember him rescuing a few civilians and walking out of the Hollow together with them. But if that's the case, then it's at odds with the audio we heard. It's possible that both are true. Like if Bringer actually met a real god that completely healed his body and helped him save the others. And that's why his mood changed so much. Why he started believing the Exaltists. That sounds like a reasonable speculation at this. But it still exceeds the limits of what we know. In any case, it's a clue that ultimately points to the Exaltists. I'll keep pulling this thread and see where it leads. Có đường nội tình nhận thấy những họ ca tụng đang muốn tính điều gì. Thế nào nữa về việc băng hành trước đã. Sau đó thì suy nghĩ về kế hoạch điều tra tiếp theo. Vivian. I've been waiting for you for quite some time.
We meet again, Master Proxy. I imagine you've already managed to gain some info from the conspirators about some people who wish to use sacrifice to launch an attack on New Eridu. Tôi vừa mới nghe nói So thôi. you know about that? I only just found out myself. Because I've been watching you this entire time. I know many things. But unlike those hypocrites, I'm willing to share info with you to show my sincere hopes of working together. I need to find Bringer's belongings. Di vật của Ringer. Bringer's belongings. Did he even leave anything behind? Oh, he did. I have complete confidence in my intelligence network. All the more reason for you to work with me. You've probably already guessed, but what Bringer left behind will be crucial for cracking the alleged sacrifice attack. Find it, and we'll finally know what they are after. Chúng mà cô nói là Who do you mean by they? The Exaltists, of course. They're always lurking whenever something related to sacrifice comes up. Actually, the Exaltists and I. But no more than that until you officially agree to work with me. vậy thì được thôi. Alright, I agree to work with you. Splendid. I like people who don't mess around. By the way, might I ask, you're not proficient at in-hollow combat, are Đúng vậy, tôi không biết đánh nhau. No, I can't fight. As I expected. Not to worry. You're an invaluable proxy. All I require is for you to guide me. I mean, not even my darling Lord Phaethon can fight in the hollows. Khoan đã, cô vừa nói. Hang on. What did you just say? Your darling Lord Phaethon? That's right. The best proxy in all of New Eridu. Lord Phaethon. Nhỏ này. Cô nhỏ danh DD. Ok, my god. Don't tell me you don't like him. Thực ra tôi chính là Phaethon. You might not believe this, but I'm actually Phaethon. You're an outstanding proxy, that's true. But Lord Phaethon's a cut above. No one could ever replace Lord Phaethon. But I know how you feel. You're actually one of Lord Phaethon's fans too, aren't you? So he's your biggest role model in life and you hope to become just like him, right? Là con thiệt đó mẹ ơi, con là Phaethon thiệt, mẹ. Cô nói đúng, tôi là fan của Phaethon. Fine, you're right. I'm actually a fan of Lord Phaethon. Then we're fellow fans! Wonderful. I feel so much closer to you now. Sau khi vô có tranh rồi, cùng hỏi với Vivian nghe cô ấy kể về casino về tình yêu dành cho quái đất. Oh my! Once I start talking about Lord Phaethon, I just can't help myself. Look at the time. I suppose that's all for today then. I'll be in touch with more news. Ôi, cuộc trò chuyện cùng với cùng hỏi vui vẻ tới mức tôi suýt nữa là quên mất nói chuyện chính. Tôi đã điều tra được tung tích của di vật Trigger chắc chắn được che giấu ở một lỗ hổng ở ngoài và ở quanh đây ngoài. Tôi còn phải chuẩn bị bước sau đó chúng ta gặp nhau thì chân lấy what nhé, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ tôi nói tuyệt đối không để gặp bị thương đâu. Sao cô biết tôi là mình phải nói vậy? Tự nhiên là anh nói cho tôi biết không? Nhưng là từ mạng lưới thông tin của tôi thì không thế thôi chứ công việc của tôi rất đáng nể đấy, tất nhiên cũng biết được nhiều bí mật nè. Vậy về chuyện của cô và hội ca tụng, tôi nhìn phải phóng một dù vì tôi cũng sẽ ngăn cản. Lần này tuyệt đối không thể. Tóm lại cứ chuyện thù hàng riêng, tôi có thù hàng riêng với hội ca tụng đi, sao chúng ta cũng là để cùng phía.
Đã muộn rồi, tôi về chung số thứ đã. Hẹn gặp lại ở thị trấn Lacewood nhé. Vivian và Reed không muốn nói chi tiết về món của mình và hỏi Kaito. Nè, chắc chắn có muốn trực tiếp đi vào lòng trước hay chúng ta chứ đi chết tại Elwood sẽ an toàn hơn. Nhưng nếu có Elwood thì có bên những thân phận của chúng ta. Dù sao thì cô ấy cũng là fan của chúng ta mà. Yên tâm đi, không phải còn có em sao? Anh cứ nói như vậy thì thôi được, nhưng nếu tự gặp chuyện gì nhất định chú ý an toàn đấy. Tuy chúng ta có thể ở bất cứ lúc nào nhưng em vẫn lo lắm. Và có chuyện nhất định anh sẽ chạy trước. Vì tốt nếu em sẽ lập tức tìm người tới giúp anh. Được rồi, giờ chúng ta đi nghỉ trước đi. Đợi Vivian liên lạc. Sau thời gian nhận được phản nhắn từ Vivian, bây giờ hãy đến thị trấn Lacewood và Lacewood với nào. Anh bị. Proxy, you're here too. Người kích đó. I didn't expect to run into you here. Sao mọi người lại ở đây? What are you two doing here? And what's with the new outfit, Ambi? I'm here to investigate that incident. Việc giữa I've recently dug up some clues about the person behind the operation, but my key contact is ultra cautious and keeps so to gain her trust, I decided to meet her dressed like this. Now that everything is completely finished, this uniform doesn't really represent anything in particular. For me, it's just another outfit now. We all have to move on someday. I'm helping her. I want to make sure whoever's behind all this is caught. And who's this young lady? Đó là Vivian, bạn của tôi. This is my friend, Vivian. We're here investigating a few things ourselves. Ambi, one of the Cunning Hair's most powerful members. And Trigger, an Opal Squad sniper. You know us? Looks like someone's done our homework. Is it because of the proxy? You two are practically celebrities. And because of my work, I've got loads of info when it comes. I see. Seems you're handling your work well. Let's prepare to enter the Hollow. Unless you have any further questions. You're going into a Hollow? Proxy, you plan on going in like that? Không sai. Yeah, that's right. I've recovered quite a bit lately, so I don't need any protective equipment in the hollows. Cố gắng để mắt hiểu ý, không hỏi gì thêm nữa. Cô gái trông quen. Aren't you that lady from before at the office? Hello. I didn't expect to see you again, young lady. Vivian, are you alright? You look
Vivian, sao vậy? What's wrong, Vivian? Are you feeling all right? It's nothing. I just drifted off for a moment there. So then, what are you doing here? Don't worry. I'm not here to scam you. I'm waiting to meet someone. Don't tell me. You're my contact for That's me. Anby from Silver Squad, I presume? Pleasure to meet you. All right. I'm going to exchange some information with Miss Anby here. So if you'll excuse me. Rồi nhìn đó cùng lúc lo lắng. Chắc mặt của cô trông cô vẻ không được tốt. You aren't looking so good. What's the matter? I can tell you later, but not right now. Okay, that's all the information I got for you. In return, I want you to do something for me. Take me into the Hollow. I left something very valuable inside. I have to find it. Seeing as we were just about to go in ourselves, why not join us? It's fine by me. But didn't you say you were investigating something? It's fine. There's no rush. Right, Master Proxy. Đúng là không gấp. Huh? Yeah, there really is no rush. Sure, let's all go together. It'll be safer with more people and we'll find your missing item more quickly. Thank you. Xong. Như mình chưa làm cái này được. Nên là có một chuyện riêng. Thôi tạm thời dừng cái này lên đây. Làm cái kia coi. Chưa biết. Nhưng là phải làm cái gì trước. Dạ, đây. Thôi thì cũng khá là dài video rồi. Tại vì quên, video khá là dài rồi. Rất là ngôn ngữ. Thì tạm thời dừng đây. Có thể làm cốt truyện Anby Silver xong thì mình mới qua làm này tiếp. Hình như là nó có cái khác nữa. Ok, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. See you again. Thank you.